ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫਿਰ ਲੈ ਆਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਂ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਤੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? Yeah, yesterday it was my nephew's birthday, twin nephew. So Sanjeev Singh that Ekmveer Singh the ਤੀਜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਦਾ third birthday। ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਘਰ। ਸੋ yeah, ਕੇਕ ਕੱਲੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚ ਜੇ ਹੁਣ ਕੇਕ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਖਾਏ ਆ। ਕੇਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਨਵੀਰ ਤੇ ਏਕਮਵੀਰ ਦਾ ਜੋ ਤੀਜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। gurvinder.singh@sikhchannel.tv ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨੰਬਰ 0121 380 1050 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। Yes, we love it when we have some birthday shout outs from you guys. So if you want us to mention their names or show their picture, or even if you've got like a small video clip of them cutting the cake, please do send them in to us. You can email myself, which is sukhjit.kaur@sikhchannel.tv, or you can call our studio and we'll be happy to give them a birthday wish live on the breakfast show. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਖਜੀਤ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਯੈਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਈਮੇਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਈਮੇਲ ਕਰਿਓ। ਸੇਮ ਈਮੇਲ ਆ ਜੀ, gurvinder.singh@sikhchannel.tv, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। Yes, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, which is a new program on the Sikh channel. If you'd like us to visit your pind, then please contact the Sikh channel. We'll send our teams to your village and capture all the footage, all the videos and interviews of the people living in your pind and show that live on the TV, so people all over the world can watch it. So that's ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ. If you'd like us to sponsor your band, and please call the studio on 0121 380 1050. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗੈਸਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਸੋ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਵਿਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। Yes, it's so popular, that show was. So originally it was called Gyani Mastermind, but it's back and now it's Sikh Mastermind. So that starts on the 24th of June, so make sure you do tune in to watch that program. ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ?
good. Normally I'm in training this time, Yeah. but it's good to be sat on the sofa now Relaxing. and relaxing, and good to be with you guys. Fantastic. ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟਰ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਨਰਵਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ I think when they're fighting, you're just punching. Yeah. I don't do the talking, I just do the fighting. I'm used to the fighting and just training, so. ਭਾਜੀ ਇਕੁਅਲੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Be nice to him, otherwise he might just do that. I'm a gentleman outside the ring. That's the way it should be seen. So, yeah, fantastic. So, ਹਾਂਜੀ how did you get into boxing firstly? well, basically, my family background, my dad was always in a sports background in the kabaddi. He was always, when I was a youngster, I was always involved with my dad going to kabaddi tournaments. And when I was young, I was actually quite, believe it or not, I was quite a chubby child. Oh God. So, it's hard to believe. I was going to say, you're very slim, trim today. Obviously, because I'm basically just 4 weeks out to the big fight now ahead, which is in India, 16th of July. So I got into boxing because obviously I was a chubby child. I wanted to get into some sort of sports. My dad and my brother always used to be footballers, and I always used to think I was supposed to be a footballer. I was no good anyway. Yeah. So I started watching this program called The Contender. I don't know if you ever heard of it. Yeah. Program si Contender, Sylvester Stallone, Sugar Ray Leonard. And I started watching that, and I thought, I had to try pura karna boxing te, I jana gym te. okay So I went to the gym, give it a try. I was no good, but I keep going. And I think you got to have the hunger, determination to keep going, keep trying. Yeah. ਸੋ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ when did you know ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ You know what it is, Baji? Dillo, you need to do it from the dillo. And Of course. I started from the beginning, and when the day they said to me that I remember the first day I went to the gym, they said, got a lot of work to do, you're no good. And I thought, man, the corner. Yeah. I want to show them, I want to prove the world wrong. And it's just having that hunger. So I felt that I just always need to prove something. And now my journey's just begun. Yeah. And I think I've got so much to prove yet. But what about your family? Like when they said, you know, you want to go down the boxing route, were they happy with it? Were your parents like, nay, said them on doctor? Mum was like, Satana kai. Mum was like, you don't want to get injured. Yeah. And Dad always, to be honest with you, touch wood, my family have been very supportive towards my boxing career. My dad, my mum, even my brother and my sister. My sister does all my food prep as well, does all the cooking for me. My brother's actually like helping me, managing me as well, Sanjay. that's good Just my dad for me is an inspire and proud to say inspiration for me and just in sport in general life. Yeah. He said to me once, he said, son, never lose your heart in anything. And them words stuck with me. I'm not just that phrase. Yeah. And I think anything, and that's one of the reasons I would like to. I don't know where I can reach in the boxing world. Hopefully, I can reach to the top. Every boxer, every fighter wants to win a world title. But one day, if I can just help the youngsters or the Asian community, or just, I think we're all one nation. But just if I can help because what you find a lot of the Asians get pulled up into businesses and different lines of life. Yeah. If I can help and just follow a dream or any sports or any sort of thing. ਜੀ ਸੋ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ important border I want to make a stand for obviously the British Asian community and just for Britain as well because I'm representing I'm the first fighter from Britain to fly to India. Obviously it's a history event. How does that make you feel knowing that? It's mad because 6 months down the line I just turned professional. Yeah. And now I'm making history already and I'm a part of it. Yeah. And I think I'm just honoured. I've got a great team behind me. Either like just my promoter Francis Warren and I've heard like so he's sort of managed some of the renowned boxers like Prince Nassim. That's right, Prince Nassim. Amir Khan, Ricky Hatton. All the top fighters. How does that feel knowing he's backing you now? Oh, it's amazing. To be honest, we've got the best promoter out there now, and he's been there. He's been in the game. That's what I mean. Boxing,
it's not just about yourself, it's about your team, your trainers, your family, your friends, your promoter, your promotion team. And now I've got the backing, I've got the support. I will give everything what it takes to go as far as I can. Yeah. So I'm honoured. ਸੋ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਰੀਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਡੈਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਨਾ ਲਵਾਣੀ ਜਾਂ ਡੈਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਚੱਕਦੇ ਫੁੱਟੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਓ that's typical but to be honest with you mum is supporting me now as well and now because when I first started as an amateur and mum's actually saw the results. I won the championships of like I was because we were based in Spain for a while. A championship also I was the first Indian there as well, Punjabi boy. She saw the improvements. Now she's supporting me. No mother wants their child to get hurt. No mother or father. But we're in a game. We're in. We've got the best protection, like we've got the British Border Control, which will make sure in your fight you have to do your medical tests, your brain scans, make sure you're well looked after. That's why we also have my trainers, which is Dominic Negus, Lenny Butcher. They're always looking after me because it's like I say, it's a team. They all work together. They make sure you're not. Believe it or not, the boxing side, the fighting part's the easy work. Yeah, it's having that team. It's a nice part. The hard part is the food, the diet, the training. People never see. People could be so quick to judge a fight, but what people don't realise, what goes on behind the scenes, behind the cameras, behind everything, it's such a tough journey. So with your diet and stuff, are you very, very strict? I am. Do you not have any of the samosa and the pakade, the Mr. Aloo Parathe, Jada Cup, Dodna, Lechi, na Sofran. Dad always say, Mum always say, so I'd joor pona cha bachi get badam joor khana. So I do eat my badams in the morning with Yeah. But like you said, so you do have a strict diet they have to what follow. It is, I want to stick by this diet. I have a great nutritionist, pro nutritionist, Paul. He's got me on a diet plan. And one thing I'm very strict with everything, just in general, which I either get told off by my trainer, you need to relax a bit, because I'm so strict. But I believe I want to walk in that ring 150% sure that I've not done nothing wrong and that I know I've given everything and made the best man win on that night. And is it true, because I've got it here, that your first win was within 50 seconds? It was. I think it was between 50... it was in the first minute or so. Wow. I think it was 50... 40 seconds. Really from win, 50 seconds of edge. So, 50 seconds shame me in the training. I'm not sure. I think it was up to... I think it was up to 40 to 50. I think. Yeah, we can see some of the footage right now. Is this first one? Yeah, this was my first pro debut. Oh wow. So it was good. So ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਸੋ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ Was your mum watching in the... Do you know what it is? Mum never comes to the boxing matches. Don't she? Nah. You know what? I think there's places for everyone. Yeah. And my dad, my brother, even my sister come, my older sister Sonia, she either come like she hates it as well. They come always ringside fights. But this time, Mum just didn't. I think it's always good to keep. I don't like the fact because I don't want my mum going through suffering ringside. Yeah. I think we do what we have to do, and then we'll see Mum after, have some roti, the roti puri khana mein. Yeah. So it's always the best. The fun part is the day after the fight. Fight ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੀ fight ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਮ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਬੈਸਟ ਹੈ ਮਮ ਘਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਿੱਥੇ fight ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਤਲਬ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ no she gets too scared. Dad ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ ਨਾਲ Dad my brother Sanjay they're always ringside with me but just basically it's in that ring it's you on your own. No one else. Obviously you get your team or your trainers and stuff of to the fight but as soon as that bell goes there's a galère. Okay. It's you and God and I do spend like always like don't get me wrong I always say Baji Khalsa Baji for the get do my mint pray in the corner. I like to do that
because I think God's the only one who can judge, and Yeah. I do believe in that. Okay. So Sanjeev ji, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ fight ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਰਦੇ ਨਾਲ, do you study as well or just Now boxing? I'm before when I was doing amateur, I was involved with the business side of my family and obviously boxing. But now I'm a professional boxer and I'm giving 100% boxing. Okay, All I fully do now time, is 100% time eat, sleep, boxing train. That's Kiतना it. time All the time. I'm normally training this time. That's why I feel I'm privileged just to be sat on the sofa at this time. Oh, So- that's dedication for So you. it is, I think anything in life, but jo marji howe, you have to dedicate yourself. Of course. Business, family, life, you have to dedicate yourself 150%. Definitely. That's the only thing I could say, I could recommend just either to the youngsters or whoever, anyone who's out there who have a dream or Yeah. just dedicate yourself and just follow it, because anything's possible. My dreams are coming true. I've got so much more to prove. I've had 2 pro fights now. I've won both. My 3rd one's in India. It's a big fight I was now. going to say, do you know anything about the opponent that you're going to be To facing be in honest, India? yeah, it's to be announced yet, but people can check that up on Box Nation website. To be honest, my trainer, I believe that the only person you fight in that ring is yourself. I don't really look up my opponents at all, to be honest, because it's all about it's all a mind game. You want to be there 100%. So I want to be focused on my game plan. That's what my trainer Dominic Negus, he'll be looking after. He'll be the one knowing my opponent. He'll be knowing his strategies. He'll be telling me to throw a jab or left, and we'll be working at the gym. We'll be rehearsing. It's like just rehearsing. Yeah. You'll be rehearsing for the fight night, and either I'm going to give you some, but we either rehearse just as soon as that bell goes. The first thing we're going to do, like first when the bell went, believe that bell should just Straight. jab, move my head. He always got easy. One thing I remember, I was more worried about him shouting at me than losing my fight, because we've done it so many times. ਜੀ And having a good team behind you is so important. of course. Sounds... ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਫੁੱਲੀ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 5 ਵਜੇ। ਓਕੇ, We go ਡੇਲੀ for 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, daily ਹੁਣ now now. about 4:30 ਉੱਠਦੇ ਹੋਗੇ? No, I wake up for 5 ਵਜੇ। The dalia khana, badam na, ਓਕੇ the black coffee, do cha da cup huma pura pine na khand na, Okay, no sugar. no Sara sugar, no milk. It's obviously on a strict diet plan now. Probably do we do the track running. We go on the running track doing our sprints and bringing the heart rate up, heart rate down, and then in the afternoon sparring home. As soon as I finish here, I'm getting a train back to London, Straight and in the just we're training this afternoon at 5 o'clock. So this is a part what people don't see. Yeah, the hard work that The you have hard to work put in. really goes by. really hard. Just for example, my first pro debut, when it was over in 60 seconds, I was like, literally we worked so hard. But this way, you work hard now, the fight easy should be. Yeah. I don't look anyone over my shoulders. Don't get me wrong. Every fight is hard. I look at, but I want to do as much hard work I can in the training camp so I can perform and take the best at me. Like I say, may the best man win on the night. That's fantastic. Just for the first fight, what I was saying, just we spent 6 months training. 6 months. 6 महीने पूरा मेहनत किया. Yeah. This 50 seconds, 60 seconds, खत्म तो हो गया. Finished. And you think, if it was good, you think, oh my God, Yeah. would that work? It's such a build up. ਯੈਸ It's fantastic. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਫਾਈਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ I ਦਿੱਤਾ. know, look, ਬੈਠੇ ਹੁਣੇ ready ਹੋਣ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ. ਮਾਮਾ ਸੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੀ ਲਿੱਤਾ. But you know how you said you're so sort of focused on your training and stuff. Do you have what they call cheat days where you relax now and again and I can indulge? I've even been told off. This is how like strict I am. I've been told off by my own nutritionist. Yeah, you need to. For not being having cheat days. Yeah. Now to the fight, because it's 16th of July, we're just under a month now. I won't have a cheat day. But you know what it is? I just don't want that in the back of my mind, thinking Yeah. I shouldn't have had that piece of chocolate, or I want to go in that ring thinking I've given 150%. Yeah. I'm going to come out strong Okay, that's and good. see. Wow. So I want to be
Proper make determined. मेरे सामने पिज़्ज़ा पिया है मेरे को मैं तो भी नहीं रहता I know I can't pizza, aloo parathe. ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ I'm a big fan of chocolate, you see, ਭਾਜੀ Okay. ਲੱਡੂ ਤੇ ਸਵੀਟਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ chocolate ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ community ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇ- ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ chocolate ਖਾਣਾ ਗ੍ਰਾਮਾ ਖਾਣਾ ਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲਓ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਥਾਟ ਆਫ ਡੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ 150% ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਡੂ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਪਏ ਹੋਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸਿਰਫ ਗੇਮ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਜਿਹਨੇ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵ ਜਿਵੇਂ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈਠਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੇਮ ਓਵਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 150% ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ It's so good, isn't it? Because ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੀਰ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਸੀਮ ਹਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ professional level so the fact I'm just honoured like one I'm representing the Sikh community is very important obviously the Brilliant Asian community and I'm great support even from the British side and Spain side like even my trainer's daughter Bella she drove me up a picture I have it at the back there but I'll show it to you just I get great support it's amazing just people messaging me I either get just general messages on social media just people asking me you give me motivation can you tell me any advice how to get into sports or I just want to lose a bit of weight and I think if I can help someone just even 1% that makes me feel like a world champion that's great winning world titles I'm so early in my career now at the moment but I think is that the long-term goal that you want to achieve obviously like, one of the things I said every fighter, probably every boxer out there, his goal was being a world title. That is the goal of it all. I just want to take each step as it comes, each fight as it comes. Now my focus on the 16th of July India fight. Take that one, and then eventually I'm like just taking each step. I'm like a sponge, soaking up everything, soaking up the professional game. It's new to me, and just taking each step as it comes, really. So like people that are contacting you for advice and stuff, is there a way they can contact you? Yeah, people, anyone can contact me on social media, Facebook, Twitter, Instagram, on Sanjeev Singh Sahota. For anyone contacting me, for either they can email me at sanjeev@sssahota.com for any information or sponsors or anything like that, they can always ask me. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਨਰਵਸ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ